راح نحكي الآن إن شاء الله عن التشيكن بوكس أو varicella infection. Chicken pox زي ما حكينا it's a human herpes virus type 3. Chicken pox causes أو chicken pox virus causes two types of infection, الفاريسيلا والهيربس زوستر. فنبلش حاليا بالنسبة للفاريسيلا زوستر route of transmission هي من خلال respiratory droplets أو direct contact with a droplets from an infected patient. Incubation period is up to 14 days. فهو عبارة عن دبل ستراند دي ان اي، الفيروس بفوت من خلال الريسبيراتوري تراكت، بعد هيك بصير في ريبليكيشن بالريسبيراتوري ميوكوزا، وبعد هيك taken by the antigen presenting cell lymph nodes، وبعد هيك spread to the circulation. بعد هيك it goes to the skin، بيعمل لي infection بالكيراتينوسايتس، فبيعمل لي ايش؟ multi nucleated giant cells. patient بيكون عنده flu like symptoms، malaise، mild fever، بعدين بصير عنده ايش؟ multiple papules، إلها centripetal distribution، جاي وين؟ يعني على الفيس، الترنك، الباك، التشيست، والثايز. هذا البابيول يمكن تتحول لفيزيكال، بعدين يمكن يصير باستيولز، فيها شوية امبلايكيشن، بعد هيك ترابتشرز leaving crust formation، ويمكن يصير في عندي depressed scar. هلا ايش يميز الفاريسيلا او تشيكن بوكس؟ انه في عندي multiple lesions at different phases. يعني يمكن يكون في عندي papules physical وcrust formation وpustules at the same time. فالlesions are polymorphic multiple form أو multiple appearance. هلا rarely ممكن نشوف سكندري اتاك، ليش؟ ممكن يكون في شوية immunity. زي ما حكينا الهيربس فيروس تايب 3 لما يصير في انفكشن بعد تقريبا خلينا نحكي 1 or 2 weeks بتخبى الفيروس وبصير دورمنت وين؟ في السنسوري جانجليا، زي other types of herpes بتخبى في السنسوري جانجليا. لما يصير في ري اكتيفيشن بالفيوتشر شو بيعمل لي؟ بيعمل لي هيربس زوستر، ما بيعمل تشيكن بوكس. ليش؟ لأن البيشنت is partially immune للانفكشن. هلا السنجل ليجن على السكن بسموها الابيرنس تبع ديو دروب اون اوروز بيتل، يعني زي نقطة المي على بتلة الزهرة. ارثيماتس باك جراوند، وفي عندي overlying this في عندي ايش؟ فيزيكال. برايمر سيمتوم تيجي عنده غير الفلو لايك سيمتومز بصير عندي ايش؟ اتشنج. هلا السنجل ليجن pustule physical إلى آخره is not scarring by itself، لكن ال patient scratches the skin وصار عندي secondary bacterial infection راح يصير في risk of scar formation. في misnomer إنه ال patient should not إيش؟ have a bath or shower لما يصير عنده chicken pox. It's a misnomer أو هي عبارة عن misinformation. Patient can have a shower or bath but he should not إيش؟ rub the skin at all because of the lesions rupture راح يصير في عندي secondary bacterial infection with scar formation. complication زي ما حكينا الانفكشن يمكن يكون في السكين and it can disseminate elsewhere، يعني يمكن يصير عندي ايش؟ pneumonitis. This is one of the most common organ other than the skin involved with the chicken pox، بسموها extracutaneous manifestation. extracutaneous. فالمين سيمتوم لازم اسال عن المريض كف، fever، shortness of breath. فالبيشنت عنده sign symptoms of pneumonitis لازم اعمل chest x-ray to assess whether there's lung infiltration or not. secondary infection bacterial infection بالسكين، يمكن يصير في عندي scar formation، يمكن يصير في ايش؟ hemorrhagic chicken pox خاصة بالاميون compromised patient. طبعا يمكن الانفكشن disseminate، يمكن يصير عندي meningitis، encephalitis. investigation none is needed، ولكن يمكن اعمل زانك سمير. زانك سمير is it specific؟ يعني راح يطلع عندي بالزانك سمير انه الكوز تبع الليجنز هيومن هيربس فيروس تايب 3؟ لا، بين عندي ايش؟ ساينز او of herpes infection، بس هي الزانك سمير doesn't differentiate between human herpes type 1 or 2 or 3. زي ما حكينا multi nucleated giant cell هي عبارة عن ايش؟ infected keratinocytes، more than one keratinocytes infected، بس انهم molding together to form a single large nucleus. okay, a single large cell. like عندي multiple nuclei in this large cell. differential smallpox like أو folliculitis. treatment cyclovir زي ما حكينا أو famciclovir أو valacyclovir. usually we treat patients who are below the age of 2 above the age of 14.
The patient has only symptoms في السكن، ما في عندي organ damage in organ involvement زي pneumonitis, meningitis, encephalitis. Mildly symptomatic with itching, burning sensation, low grade fever between the age of 2 and 14. We give only symptomatic treatment like antihistamines, hydration, bed rest, paracetamol, calamine lotion to relieve the itching or burning sensation for the skin. But if the patient is below the age of 2, more than the age of 14, هذول risk groups، يعني في risk هذول patients إنه يصير في عندي إيش severe skin involvement, dissemination and infection, more systemic symptoms. يعني adult will have more severe symptoms than pediatric age group. فعشان هيك we need to give those oral acyclovir. الأورال سايكلوفير المستعمل هون is 800 ملغ by 5 very high dose. Why؟ لأنه حكينا absorption bioavailability is low 15% أو 16%. we need to give this high dose for those patients. والإشي الثاني إنه should be given within 2 to 3 days of the appearance of the lesions. sometimes إذا صار في عندي contact مع patients who are infected, we can give a prophylactic acyclovir for the exposed people within 1 or 2 days of exposure. هلا في عندي life attenuated vaccine can be given بس مش للimmune compromised people, otherwise they might develop chickenpox like symptoms. بالنسبة للشينجلز، الشينجلز هي بصير نتيجة ايش؟ reactivation of human herpes virus type 3. reactivation زي ما حكينا بصير في عندي active infection incubation period up to 2 weeks، بعدك بصير عندي signs و symptoms تبع chickenpox، اوكي؟ وبعدك بصير ايش في resolution. بس لما يصير في resolution الفيروس will be ايش؟ hidden inside the sensory ganglia. sensory ganglia بصير له ايش؟ in the future بصير له activation نتيجة diabetes after the age of 50، البيشنت صار عنده ايش؟ malignancy، فبصير في reactivation. بس البيشنت مش راح يصيبه chickenpox مرة ثانية، راح يصيبه ايش؟ herpes zoster. ف if somebody exposed to a patient with herpes zoster أو infected from this patient, he will not develop herpes zoster, he will develop chickenpox إذا ما صار عنده chickenpox وهو صغير. بس إذا chickenpox يعني herpes zoster, the patient infected from a patient who has herpes zoster, he will develop chickenpox if he didn't have chickenpox during early childhood. يعني مش راح ينعدم إنه يصيبه herpes zoster، لأنه حكينا herpes zoster بصير activation للchickenpox فيروس، فإذا ما صار عنده chickenpox في البداية مش راح يصيبه مباشرة herpes zoster. presentation زي ما حكينا الهيربس زوستر بسموه على الحزام النهري. ليش؟ because it's severely painful. يعني pain can be seen up to 50 or 60% of patients. بصير عندي first of all burning sensation 2 to 3 days before the appearance of the lesions. وهالburning sensation مرات بيكون most likely على trunk area. بعدين followed by erythematous background grouped vesicles. وهي بالاخر هيربس، فالبرايمري ليجن راح تكون عندي grouped vesicles. الفيزيكلز become purulent والdistribution تبع الليجنز is dermatomal ماشي مع الديرماتوم. الموست كومن ديرماتوم في الادلت الانفولد بيكون بالعاده الثوراسيك ديرماتوم. هلا بعد هيك الليجن والرابتشر leaving crust formation وسكابس. هلا herpes zoster is unilateral. اذا شفنا grouped vesicles ماشي في dermatomal distribution على one side من الترنك most likely is herpes zoster. But again, موجود bilateral symmetrical, most likely it's not herpes zoster because herpes zoster doesn't cross the midline. هلا يمكن يكون التراجيمينال nerve involved، فبالتالي it might have ophthalmologic side effects، رح نحكي عنها كمان شوي. زي ما احنا شايفين بسلايد 14 عندي على النك over the clavicle في عندي grouped vesicles erythematous background أو grouped pustules with erythematous background in a dermatomal distribution. فجاي على النك وعلى shoulder area. على الصورة اليمين في عندي ophthalmic division of the trigeminal nerve involved. هلا في عندي tip of nose involved in this patient. Okay.
I need to send the patient immediately للophthalmologist to assess whether the patient has ophthalmological symptoms أو signs or not. ليش؟ لأنه الكورنيا والنيزوسيلياري branch of the nose has the same nerve supply. فالtip of nose والكورنيا has the same nerve supply. فإذا عندي tip of nose involved يعني most likely الكورنيا بتكون involved. بينما tip of nose is not involved this is reassuring. بس مع هيك we need to send the patient to the ophthalmologist. Okay, understood. فالنيزوسيليار branch of the trigeminal nerve بغذي tip of nose وبغذي ايش؟ الكورنيا. هلا حاليا بالنسبه للكومبليكيشن يمكن يصير في عندي secondary bacterial infection، يمكن يصير في secondary crust formation و scarring. اذا في عندي motor nerve involvement يمكن يكون ايش؟ يصير عندي muscle paralysis زي diaphragmatic muscle paralysis، او يكون في عندي اذا مثلا بالساكرال ديرماتوم يصير عندي bladder involvement. زي ما حكينا لما يكون في عندي trigeminal nerve involved والtip of nose involved يمكن يصير في risk of corneal scarring, ulceration and blindness. Most common and most important complication is post-herpetic neuralgia. هو عبارة عن severe pain stays on the skin 1 month after the resolution of the post-herpetic neuralgia هي عبارة عن severe pain that stays on the skin 1 month after the resolution of the symptoms. ليش؟ لأنه في عندي neuropathic pain، في عندي inflammation بالنيرف فبسموه post-herpetic neuralgia. هلا differential diagnosis sometimes لما يصير في عندي severe acute pain without the appearance of the rash زي ما حكينا بلش عندي البين neuropathic pain 2-3 days later بلش عندي ايش؟ الجروب فيزيكلز. فلما يكون في عندي الراش موجود في البداية بالcentral chest area pain severe pain موجود في central chest area the patient can be misdiagnosed as epicarditis esophagitis أو myocardial infarction. إذا جاي على الترنك area يمكن cholecystitis نحكي. Sometimes the patient can be misdiagnosed, admitted to the hospital for suspected MI. 2-3 days later, you will see that the patient developed herpes zoster rash. Always examine the patient. أهم clue group vesicles dermatomal distribution. Next step نعمل Zank smear to diagnose patients أو نعمل viral culture. treatment زي ما حكينا treatment first of all control of the pain يمكن نعطي ايش anti epileptics نعطي gabapentin أو pregabalin. Sometimes paracetamol can be given but gabapentin and pregabalin are very helpful. We increase the dose according to the response. زي ما حكينا treatment should be given usually within 3 days of the appearance of the rash. Otherwise, the patient will not get any benefits from those medications. سواء cyclovir, valacyclovir أو famciclovir. The patient diagnosed after the 5th day, it's useless to give those medications. ذاك الوقت نعطي إيش؟ symptomatic treatment to relieve the pain of the patient. We can give topical lidocaine gel to help minimize the symptoms of the patient. Sometimes tricyclic antidepressant can be helpful زي amitriptyline أو SSRIs زي Prozac أو غيره اللي هي sertraline might be helpful to relieve the pain. في عندي life attenuated vaccine for patients who are above the age of 50 might be helpful. It's been proved that this medication reduces the incidence of post-herpetic neuralgia واللي هي herpes zoster. Thank you.